Spiritual love is the second aspect И духовная любовь – это второй аспект of the fundamental soul qualities. Основных качеств души. And it is signified by sacrifice for the good of others. И она означает пожертвование собой ради блага других. So spiritual love, as yesterday also we have discussed about this love, what is the significance, true significance of the word love. Вот вчера мы говорили о том, в чем истинное значение слова любовь. So it involves sacrifice for the well-being, for the good of others. That is a fundamental aspect. Вот основной аспект – это пожертвование себя ради блага других. So this carries over the spirit of Lord. И это несет в себе Lord. дух Бога. So here also it is said that what you call spiritual love is something much more deep than what we call love. И здесь говорится о том, что то, что мы называем духовной любовью, это гораздо глубже, чем то, что мы подразумеваем под любовью. So love is not, it is not at all a sentiment as it is understood commonly. И любовь это вовсе не чувство, как обычно это понимается, не сентиментальность. So spiritual love, it is the product of the heart's perfected feeling and thinking. И духовная любовь является продуктом и результатом Perfected feeling совершенных чувств and thinking. и мышления. There are 12 soul qualities which express themselves through the hearts, through the love for all, what are the 12 qualities we will see now. И вот есть 12 качеств души. Love for all. Это любовь ко всем или ко всему. This also I have explained you yesterday with the example of master. Это я также вчера объяснял на примере мастера EAK. So if you say that your love is for someone, for some person, that means it is not love at all in this sense. Если вы говорите, что я люблю там и называете конкретного человека, то это не любовь в этом смысле, которую мы подразумеваем. So the love in its true sense is love for all, but not focused on any particular person. Поэтому любовь в истинном смысле это любовь ко всем, она не сфокусирована на каком-то одном человеке. You know, Sai Baba also said, Вот вы знаете общество Саи Puttaparthi, Бабы. he said, love all, serve all. И там написано: люби всех и служи всем. Then only it is love. Otherwise, if you say I love this and this person, I don't love this and this person, then it is not love at all. Если вы говорите: я люблю вот того-то, того-то, и не люблю вот того-то, того-то, это вовсе не любовь. So there are the 12 soul qualities. First one is love for all. Second one is wisdom. И вот в 12 качествах души первое – это любовь ко всем, второе – это мудрость, And then the service, that is the third one. третье – это служение.
So service is also service, serve all. So there should be no discrimination. Не должно быть развлечения, различия. То есть Sacrifice пожертвование, жертвование, and then goodwill, потом добрая воля, identification with others. и еще это идентификация с другими. Ну, когда ты ощущаешь других как себя. Identification with others means И идентификация с другими означает, when you see other person, you must see as if you see yourself. So когда ты видишь there should другого be no человека, ты difference. видишь его как себя. So there are two things. One is identification consciousness, other is identity consciousness. These are two different things. Identity consciousness is different from identification. И вот это две разных вещи, индивидуальное сознание и идентификация. Это разные. Identity means to keep our identity different from others. That is identity, differentiation. Идентификация это когда ты идентифицируешь себя отдельно от других. It is just like our identity card, Это ID точно card. так же, как наша визитка. We should have Или our паспорт. we should have our passport or identity card. That is okay, only for that purpose. But for your dealing with other persons, if I want to keep my identity, that means I am separating myself from others. Ну и вот это нормально иметь паспорт или там какую-то карту, но если мы будем отделять себя от других, это уже неправильно. So therefore you must have identification, not identity. Поэтому вот важно иметь идентификацию, а не отделение. And then compassion. Потом следующее это сострадание. And then sympathy. Следующая симпатия. And another quality is humility. И это скромность, смирение, скромность. And another quality is patience. И следующее качество это терпение. And then tolerance. И потом терпимость. And another quality is persistence. Persistence means when you want to put an effort, constantly you have to put on that effort constantly. Настойчивость. Или упорство, настойчивость. Да, последнее качество.
the love which characterizes the soul, because love is the character of the soul. И вот любовь, она характеризует душу. Это характерно для души. It cannot express itself until the spiritual nature is gaining control upon us. И она не может выражать себя, если духовная природа не руководит нами. So the effort of the man, the human being, is, what is the big problem of the human being is to gain liberation from selfishness of the lower nature, into the freedom of spiritual love. И вот человек, он должен одержать, он должен добиться освобождения над низкой природой для того, чтобы попасть в свободу духовной любви. Where the divine love exists, Там, где есть божественная любовь, then emotion is replaced by service. там эмоции замещаются служением. By this what happens is there will be a transformation where the desire for material aspects and feelings is gone. И через это происходит трансформация, когда желания материальных, мирских вещей исчезают. So the spiritual love, it brings a very potent and vital changes in the individual life. Поэтому духовная любовь приносит коренные изменения в жизни человека. And also it changes the purposes of life. И также она изменяет предназначение жизни человека, цель жизни человека. So it allows the inner light to radiate on the outside, on the environment. So a radiation of inner light is possible only by this. И только через это возможно, когда внутренний свет освещает все вокруг человека. Now we pass on to the third aspect of this, the soul principle. И сейчас мы переходим к третьему аспекту принципов души. That is spiritual wisdom. Это духовная мудрость. Spiritual wisdom is, it is the light of the perfected intelligence. И духовная мудрость – это свет совершенного разума. It has the elements of active spiritual will and love. И она имеет элементы активной
Wisdom is the result of harmonious union of perfected qualities of the mind with those of the soul. The wisdom is the result of a harmonious union of the perfected qualities of the mind with those of the soul. Ага, и мудрость мудростью является совершенный союз ума и души. Гармоничный союз ума с душой. We have the qualities of mind, but these qualities are to be perfected, and then they should be united with the qualities of the soul. Вот у ума есть качества, и эти качества должны быть совершенными, и когда они становятся совершенными, они единяются с душой. This spiritual wisdom is basically concerned with the principles and techniques of right relationships. И вот духовная мудрость, она как раз и определяет правильные взаимоотношения. So the illuminated mind, because the mind is illuminated by spiritual wisdom, И вот просветленный ум, поскольку ум, он просветляется духовной мудростью, and the illuminated mind sees all things with a right, true and inclusive point of view. И вот этот светлый ум, он воспринимает все в правильном свете. Right, В правильном, истинном, true, inclusive, включающем все, and completed point of view. и совершенной точки зрения. То есть правильной, истинной, включающей совершенной точки зрения. And wisdom is our most important need for us. И мудрость является нашей самой главной потребностью. It is essentially required for a successful living. Это необходимое качество для успешной жизни. But here also we have to understand that by saying successful living, we should not think in the materialistic terms. Но здесь, говоря об успешной жизни, мы не должны думать в материалистическом контексте. So successful living here means a Успешная life, жизнь здесь подразумевается where you could, without any barrier, without any limitation, you can жизнь без каких-либо ограничений, барьеров. you can achieve the higher aspect in you. И ты можешь достичь высших аспектов в себе. So this wisdom, it determines our life and its future. It determines. И вот мудрость, она определяет нашу жизнь в будущем. So here also future means, generally when we say future, we think in terms of materialistic life. Обычно, когда мы смотрим на будущее, мы думаем в контексте материальной жизни. So future means we have to always remember future. If we want to have a good future means get liberated from the lower nature. That is the real thing. А на самом деле, если мы хотим иметь хорошее будущее, это значит, что мы должны освободиться от влияния низкой природы. Therefore, we must learn to think and act
with wisdom. Так, и для этого мы должны научиться думать и действовать с мудростью. Fully according to the laws of right relationship. Полностью в соответствии с законами правильных взаимоотношений. So a learning and practice of the spiritual teachings И таким образом и изучение, и применение духовных учений, will bring true wisdom. оно принесет истинную мудрость. For example, we are trying to study the spiritual teachings and we are trying to put into practice what we are studying. Ну вот, например, мы стараемся изучать духовную науку, и мы пытаемся применять ее на практике. Then it is possible to develop the inherent soul qualities, И тогда это дает soul возможность capacities. Проявлять наши унаследованные качества души, то есть наши истинные качества души. And this will bring an end to the rule of the lower personality in us. Till before we take up the wisdom, before we take up the study and practice of those teachings, before this we are always under the influence of our lower personality nature. И вот до того, как мы стали изучать духовные науки, которые и их применять в жизни, которые приводят нас к мудрости, до этого мы находимся под воздействием нашей низкой природы. And this wisdom, the spiritual wisdom, it dispels glamour from us. А вот эта духовная мудрость, она убирает гламур из нас. Which is most important. Это очень важно. Это самое главное. A big problem for humanity is glamour. И большая проблема для человечества – это гламур. So all our action is influenced by this glamour. И все наши действия, они под впечатлением этого гламура. So once again, in terms of homeopathy, И еще раз, вот говоря в терминологии гомеопатии, so Sora is a high degree of glamour. Sora, that creates high degree of glamour in us. Degree. вот говоря в терминах гомеопатии, ссора – это наивысшая точка гламура. Или гламура, ссора. Ссора включает в себя очень много гламура. Высокий. Так и так. One of the books of Alice A. Bailey is, one of the books is that glamour, the world problem. И вот одна из книжек Алисы Бейли под таким названием «Гламур. Проблема мира». The most Наваждение. Вот другой перевод название «Наваждение. Проблемы человечества». Ну, гламур можно перевести как наваждение. the most difficult thing is to get over this problem of glamour. И вот это самое трудное – это преодолеть это наваждение. If I think, for example, I am making all the spiritual practices and I am making all holy actions
So I am doing all this, I am always liberated. So that means already I am in glamour. Ну вот если, например, я думаю, что я вот делаю все эти духовные практики, я там учу других, прочее, прочее, это значит, что я нахожусь под наваждением. Self-recognition is Это вот как бы самообольщение. Да. so without knowing, we fall under the influence of glamour. That is most biggest И problem. вот без, да, сами того не замечая, мы попадаем под влияние наваждения, гламура. So the nature of the natural result of wisdom is it is to be applied to all the activities with right relationship. The natural result of the wisdom is that when we apply it, we make an application in all our affairs and activities. Но вот естественным результатом мудрости это то, что мы применяем ее везде в повседневной жизни, всюду. And that will help us, that will lead us to the realization of God. И это будет вести нас к реализации Бога. So now we enter into the next aspect of the soul that we will study tomorrow. И следующий аспект души мы будем изучать